హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ సూర్య ఫంతేష్. సో ఈరోజు మనం నిన్న స్టార్ట్ చేసాం కదా చాప్టర్ 2, లైక్ ఫిజిక్స్ లో చాప్టర్ 2 మాట. చాప్టర్ 2 లైక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. సో నిన్న మామూలుగా ఇంట్రడక్షన్ చూసాం. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో సో నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కాబట్టి సో మనం వర్క్ అనేది పాత్ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ డిఫైన్ చేసాం, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు చార్జ్ డిఫైన్ చేసాం. సో దెన్ సో సో పొటెన్షియల్ డ్యూ టు చార్జ్ డిఫైన్ చేసాం. సో దెన్ we went up to derivation of the potential of a so due to charge. So then we involved with the electric dipole గురించి చెప్పాం, potential due to electric dipole ఎంత. సో we derived matter. సో ఈ కండిషన్ r far greater than a కండిషన్ చూసాం. సో then potential due to a system of charges చూసాం కాన్సెప్ట్స్. సో then we went up to like so ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. సో వీఆర్ అట్ ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ గురించి కొంచెం చెప్పుకొని స్టాప్ చేసాం. సో వాట్ ఈజ్ ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఆపాం నిన్న. సో ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? we will just revise it again and we will go. సో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ కి వెళ్ళే ముందు నేను ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఎ సర్ఫేస్ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆన్ సర్ఫేస్. సపోజ్ ఇక్కడ చార్జ్ క్యూ ఉంది, సమ్ డిస్టెన్స్ లో, ఒక కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ లో మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఈక్వల్ పొటెన్షియల్ ఉండాలన్నమాట. సో దాన్ని ఈ సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఈక్విపొటెన్షియల్. సో ఇలా సర్కిల్స్ ఎంక్లోజ్ అన్ని ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ మాట. ఓకే, ఫర్ ఎ సింగిల్ చార్జ్ క్యూ ద పొటెన్షియల్ ఇస్ గివెన్ బై ఈక్వేషన్. సో ఫర్ ఎ సింగిల్ చార్జ్ క్యూ ప్లస్ క్యూ, దీని వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎంత, సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో క్యూ బై ఆర్ ఇంటూ 1/4πε0. సో దిస్ షోస్ దట్ v is constant at if r is constant. ఇది చెప్తుంది కదా మనకి మామూలుగా v కాన్స్టెంట్. సో ఎట్ r కాన్స్టెంట్, సో ఎట్ పర్టికులర్ r v అనేది కాన్స్టెంట్ మాట. ఓకే, thus the equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface centered at the charge. సో అవి ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటాయి? కాన్సెంట్రిక్ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ కింద ఉంటాయి. సో నౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫర్ ఏ సింగిల్ చార్జ్ క్యూ ఆర్ రేడియల్ లైన్స్ స్టార్టింగ్ from or ending at the charge. ఇఫ్ క్యూ పాజిటివ్ అయిందనుకో అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవుట్వర్డ్ ఉంటాయి. క్యూ నెగిటివ్ అయిందనుకో అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్డ్ ఉంటాయి. ఓకే, so electric field lines for a single charge q are radial lines starting from or ending at the charge. Depending on the whether q is positive or negative, clearly the electric field at every point is normal to equipotential surface. సో ఒక ఈక్వల్ పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రతి ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ కి ఎప్పుడు నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంటుంది. సో passing through that one, this is true in general for any charge configuration. Equipotential surface through a point normal to the electric field at that point. So already discussion. The proof of statement is simple. If the field were not normal to the equipotential surface, it would have non-zero component along the surface to move a unit test charge against the direction of component of the field. The work would have been done, but this is the contradiction of the definition of equipotential surface. సో ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ లేకపోతే ఏంటంటే ఆ డైరెక్షన్ లో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దాని వల్ల వర్క్ అవుతుంది అనమాట. వర్క్ అయిందంటే ఏంటి? రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. కానీ ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? ఆ సర్ఫేస్ మీద ఏ రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట. సో దాని కాంట్రడిక్షన్ గానే ఉంది కదా. సో దెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, నో వర్క్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ టెస్ట్ చార్జ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మస్ట్ దేర్ఫోర్ బి నార్మల్ టు ద ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. So, in addition to the picture of electric field lines around the charge configuration, so ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉన్నాయి స్ట్రైట్ గా. సో ఫర్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ సేస్ ద along the x-axis, ఇది x-axis అనుకుంటే along the x-axis the equipotential surfaces are planes normal to the x-axis. ఇవన్నీ planes normal to the x-axis మాట. ఇవన్నీ equipotential surfaces. సో ఓకే,
the planes parallel to yz. సో ఇది y, ఇది z అనుకుంటే planes parallel to yz, ఇవి ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. సో 2.10 ఈ ఫిగర్స్. ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఫర్ ఏ ఐడెంటికల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫర్ ఏ డైపోల్, ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఫర్ డైపోల్ కి ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సెకండ్ బి, టూ ఐడెంటికల్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ షోన్. ఈ టూ ఐడెంటికల్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ ఇలా ఉంటాయి. డైపోల్ కి సమ్ టూ పాజిటివ్ చార్జెస్ కి. సో రిలేషన్, ఇప్పుడు రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్, ఈ బార్ అండ్ వి, relation between V and E and V, relation between. Consider a two closely spaced equipotential surfaces. ఈ రెండు క్లోజ్ ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేస్ మాట. దీనిదేమో V ఉంటుంది, దీన్ని V ప్లస్ డెల్టా V ఉన్నది. ఓకే, V and delta V plus delta V. Delta V is the change in the V in the direction of electric field E. సో ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండటం వల్ల సో ఆ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండటం వల్ల చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ లో. So delta L is the perpendicular distance of the surface A from P. So A నుంచి P is perpendicular distance delta L. Imagine that the unit positive charge is moved along the perpendicular from the surface B. Imagine that a unit positive charge is moved along the perpendicular from the surface B to surface A. సో యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ బి నుంచి సర్ఫేస్ ఏ కి మూవ్ అవుతుంది. సో బి నుంచి ఏకి మూవ్ అవుతుందంటే అగైనెస్ట్ ఏ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఫోర్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ మీద కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఆ ఫోర్స్ కి అగైనెస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ డెల్టా ఎల్, అంతే కదా. సో ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, యూనిట్ చార్జ్ క్యూవి. సో ఇక్కడ యూనిట్ చార్జ్ అనేది యూనిట్ కాబట్టి ఇది 1 అని తీసుకుంటే ఫోర్స్ అనేది నథింగ్ బట్ ఈ బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాట. ఓకే, సో ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. సో మాడ్యులస్ డాట్, సో ఫోర్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా ఈఏ ఇక్కడ. సో క్యాపిటల్ ఈ మాడ్యులస్ డాట్ ఎల్ మాట ఇంటూ ఆ లెంత్ డిస్టెన్స్, అది పర్పెండిక్యులర్. సో డెల్టా ఎల్ కి ఈకి రెండు ప్యారలల్ కాబట్టి సో డెల్టా ఎల్ డాట్ ఈ అన్నా కానీ, ఈ డాట్ డెల్టా ఎల్ అన్నా, డెల్టా ఎల్ అన్నా కానీ ఈ డెల్టా ఎల్, ఎందుకంటే రెండుల మధ్య యాంగిల్ 0. సో ఈ డైరెక్షన్ లోనే డెల్టా ఎల్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, డెల్టా ఎల్ డైరెక్షన్ లోనే ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ఈ డెల్టా ఎల్. దిస్ వర్క్ equals the potential difference VA minus VB. So this work equals the potential difference VA minus VB. So VA minus VB ఏమవుతుంది, ఈ డెల్టా ఎల్. సో VA అంటే ఇక్కడ V, ఇక్కడ V ప్లస్ డెల్టా V. సో V మైనస్ V ప్లస్ డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ V డెల్టా ఎల్. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ సో ఈ డెల్టా విని మనం మైనస్ డెల్టా వి అని రాయొచ్చు కదా, మైనస్ డెల్టా విని ఇలా రాయొచ్చు కదా, మైనస్ ఇంటూ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్, సో మైనస్ అని రాయొచ్చు. సో మైనస్ డెల్టా విలు అది పెడితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా వి బై డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా వి బై డెల్టా ఎల్. We thus arrive the two important conclusions concerning the relation between electric field and potential. Electric field is in a direction in which potential decreases. Electric field ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట, steepest. Its magnitude is given by, so ఆ magnitude ఎలా వస్తుంది, it is electric field magnitude given by the change in magnitude per displacement normal to the equipotential surface. So delta V by delta L కదా, ఇది change in magnitude by displacement normal per unit displacement normal. సో ఇది ఎంత అయితే పర్ యూనిట్ అంటే డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎల్ చేయడం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్. సో ఇప్పుడు మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ చూద్దాం. కన్సిడర్ ఏ ఫస్ట్ simple case of charges Q1 and Q2 and with a position vector R1 R2. Okay,
రెండు చార్జెస్ ఉన్నాయి Q1 Q2. ఇది R1 ఇది R2 డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఇది R1 2 మాట డిస్టెన్స్. సో related to some origin, let us calculate the work done externally in building up the configuration. Let us calculate the work done externally in building up this configuration. This means that we consider the charges Q1 and Q2 initially at infinity, determine the work done by the external charge to bring the charges to given locations. Suppose first charge Q1 is brought from infinity to point R1, there is no external field against to work, and so work done bringing Q1 from R1 to infinity. So మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది యూనిట్ ఛార్జ్, అదే పొటెన్షియల్ బిల్డప్ అవుతుంది కదా, దాన్ని పొటెన్షియల్. సో అది అంత ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ 4πε0 Q1/R1P. So the R1P is the distance of a point P in a space from the location of Q1. సో R1 అనేది ఏంటి, R1P అనేది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ P in space from the location Q1 from the definition of potential. Work done in bringing Q2 from the infinity to R2 is Q2 times of potential at R2 due to Q1, అంతే కదా. సో Q2 వర్క్ డన్ ఆన్ Q2 ఎంత అవుతుంది, 1/4πε0 Q1 Q2/R12. So where R12 is the distance between point 1 and 2. Since electrostatic force is conservative, the work done stored in the form of potential energy of the system. Thus, the potential energy of the systems of two charges Q1 Q2 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/R12. Obviously, Q2 was brought first to its present location and Q1 brought later. The potential energy U would be the same. More generally, the potential energy expression equation 2.2 is unaltered whatever the charges are brought to be specified location. Because of path dependence, the work for electrostatic force, because of path independence వల్ల ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఏ ఛార్జ్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టినా కానీ వర్క్ డన్ అనేది ఫస్టే ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది Q1 Q2 is directly proportional to product of charges and inversely to the distance between them. So next ఏంటంటే equation 2.22 is true for any sign of Q1 and Q2. అది కూడా కరెక్ట్. If Q1 Q2 greater than 0, the potential energy positive. If Q1 Q2 less than 0, the potential energy is negative water. This is as expected. Since the like charges Q1 Q2 greater than 0, the electrostatic is repulsive and a positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to finite. So for unlike charges, electrostatic is attractive. In that case, a positive amount of work is needed against the force to take the charges from given location to infinity. In other words, a negative amount of work is needed for the reverse the path from infinity to present. So potential energy is negative. So potential energy is ఎందుకు నెగిటివ్ అంటే అది రివర్సిబుల్ మాట. లైక్ ఎలాగంటే, సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వర్క్ ఈస్ నీడెడ్ టు రివర్స్ పాత్. సో రివర్స్ పాత్ అయినా కానీ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్రజెంట్ లొకేషన్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ అయినా కానీ సేమ్ ఉంటుంది మాట ఎనర్జీ కావాల్సింది. అంటే పాత్ ఇండిపెండెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. So equation 2.2 is easily generalized of a system of any number of point charges. Let's calculate the potential energy of the system of three charges Q1, Q2, Q3 are located at R1, R2, R3 respectively. To bring Q1 first from infinity to R1, no work is done, no work is required. So to bring the Q1 in the first from the infinite to R1, no work is required. Next, bring Q2 from the infinite to R2. As before, work done in this step is Q1 Q2/R112. Also, before work done in this step, so the charges Q1 Q2 produce a potential at any point is, so the charges produce potential at any point is V12. The charges Q1 Q2 produce a potential which at any point is given by 1/4πε0 Q1/R1P.
Q2 by R2P. Work done in next bringing Q3 is from infinity to R1 is the Q3 times of V12. దానివల్ల సో ఈ రెండిట్లో వాళ్ళు క్రియేట్ అయిన పొటెన్షియల్ కి అగైనెస్ట్ గా మనం తీసుకురావాలి కదా. సో దాని వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? Q1 ఇంటూ Q3 టైమ్స్ ఇంటూ V12. సో Q3 టైమ్స్ ఇంటూ V12 ఏమవుతుంది? Q1 Q2 by R13, Q2 Q3 by R23. So total work done in assembling the charges given by the locations obtained by the adding work in different equation from 2.23 to 2.25 మాట. సో 2.25 నుంచి 2.23 అది. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అగైన్ దెర్ ఇస్ నో బికాస్ ఆఫ్ కన్సర్వేటివ్ నేచర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈక్వలెంట్లీ ద పాత్ ఈజ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ U ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మేనర్ విచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ అసెంబ్ల్డ్. సో ఇక్కడ మన కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏది ముందు వచ్చి చార్జ్ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టినా కానీ వేరే పొటెన్షియల్, లేకపోతే Q1 తీసుకొచ్చినా కానీ Q2 తీసుకొచ్చినా కానీ Q3 తీసుకొచ్చినా కానీ ఏ ఆర్డర్ లో వచ్చినా కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ చార్జెస్ రిమైన్ సేమ్ మాట. ఓకే, ఇక్కడ Q1 Q2 Q3 ఇలా పెడితే the potential energy characteristic present state of configuration and not where the state is achieved. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, పాత్ మీద డిపెండ్. అది ఎలా వచ్చింది, అక్కడికి ఏ పాత్ మీద వచ్చింది ఆ స్టేట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. 4 charges are arranged at the corners of the square ABCD of side D as shown figure 2.15a. Present the work required to put together this arrangement. సో ఎంత వర్క్ కావాలన్నాడు ఈ చేయడానికి, అరేంజ్మెంట్ తీసుకురావడానికి. చూద్దాం. సో ఏమన్నాడు? 4 charges అన్నాడు. ప్లస్ Q మైనస్ Q ప్లస్ Q మైనస్ Q ఇలా పెట్టాడు. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్. ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ టు పుట్ టుగెదర్ దిస్ అరేంజ్మెంట్. సో ది అరేంజ్మెంట్ రావడానికి ఎంత వర్క్ అయింది? సెకండ్, ఏ చార్జ్ Q0 is brought to the center of the square. The 4 charges are being held fixed at its corners. The 4 charges at its corners fix అయ్యింది. ఇంకో సెంటర్ దగ్గరగా ఇంకో చార్జ్ తీసుకొచ్చి, సో ఇక్కడ 4 charges ఉన్నాయి. సో 4 charges are arranged at a corners of the square ABCD. సో లెంత్ ఏ మాట, ఈచ్ లెంత్ D. సో ఇక్కడ ప్లస్ Q, ఇక్కడ మైనస్ Q మైనస్ Q ప్లస్ Q. సో find the work required to put together this arrangement. First question. So a charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? So ఎంత ఎక్స్ట్రా వర్క్ కావాలి సో ఇక్కడ చేయడానికి? సో a charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges are fixed at the corners. How much extra work is needed అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్, since the work done depends upon the final arrangement of the charges and not on how they are put together, we calculate the needed for one way to putting the charges A, B, C, D. Suppose first charge plus Q, okay, is brought to A. Then charges minus Q plus Q or minus Q are brought to B, C, D respectively. So total work ఎంత అవుతుంది? Work needed to bring plus Q charge to A. So work needed to bring the plus Q charge to A when there is no charges present is elsewhere is 0 మాట. సో ఫస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకురావడానికి ఇక్కడ పెట్టడానికి, వేరే ఛార్జ్ ఏమీ లేనప్పుడు ఓన్లీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడానికి దానికి వర్క్ ఏం అవసరం లేదు. సెకండ్, వర్క్ నీడెడ్ టు బ్రింగ్ మైనస్ Q టు B. సో B మైనస్ Q B దగ్గర తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏం ఛార్జ్ ఉంది? ప్లస్ Q ఛార్జ్ ని అగెనిస్ట్ గా తీసుకురావాలి. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ఛార్జ్ ఎట్ B ఇంటూ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ B డ్యూ టు ఛార్జ్ ప్లస్ Q ఎట్ A. సో దీని వల్ల సమ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో దానికి సో మైనస్ Q ఇంటూ దీని వల్ల ఏ వల్ల ఏ దగ్గర ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల B పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎంత అవుతుంది? Q/4πε0 D కదా, ఇంటూ మైనస్ Q. సో అదే ఇచ్చాడు. సో అది వర్క్. అప్పుడు వర్క్ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q టు C.
when plus q is at a and minus q at SB. సో ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ తీసుకురావడానికి ఏమేమి ఛార్జెస్ ఉన్నాయి? ఏ అండ్ బి ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. సో ఏ అండ్ బి ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్లస్ క్యూ ని ఎక్కడ తీసుకురావాలి? ఈ ప్లస్ క్యూ సి ఛార్జ్ ని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఈ రెండింటికి ఇవి ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల ఏ వల్ల ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇప్పుడు ఇది మొత్తం డి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? స్క్వేర్ లో d√2 అంతే కదా. ఈ డిస్టెన్స్ డి. సో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల సి పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత? ప్లస్ క్యూ 4πε0d√2d. ఈ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత? మైనస్ క్యూ డివైడెడ్ బై 4πε0d. సో ఈ రెండు పొటెన్షియల్ యాడ్ చేసి దీన్ని తీసుకురావాలి ఇంటూ పొటెన్షియల్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ దీంతో ప్రొడక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఫైనల్ గా వర్క్ నీడెడ్ టు బ్రింగ్ చార్జ్ క్యూ టు సి ఇది మాట. ఇది థర్డ్ వన్. ఇది వర్క్ డన్. సో ఫస్ట్ దానికి ఏం అవసరం లేదు, వర్క్ డన్ అసలు ఏ ఛార్జ్ లేదు కదా ఎఫెక్ట్ చేయడానికి. సో దానికి 0 వర్క్ డన్. ఇప్పుడు డి చూద్దాం. సో డీని తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఏ బి సి 3 ఛార్జ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డీని తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. డి పాయింట్ దగ్గర మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి, ఈ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాలి. సో దీని వల్ల ఎంత పొటెన్షియల్, దీని వల్ల ఎంత పొటెన్షియల్, దీని వల్ల ఎంత పొటెన్షియల్, ఆ 3 యాడ్ చేయాలి కదా. సో ఇదేమో ఏ ఛార్జ్ వల్ల? ఏ వల్ల ప్లస్ క్యూ, ఏ వల్ల అనమాట. ఇదే ఛార్జ్ వల్ల మైనస్ క్యూ వల్ల, మైనస్ క్యూ వల్ల d√2. మళ్ళీ ఇదే ఛార్జ్ వల్ల సి వల్ల. సో ఈ 3 పొటెన్షియల్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మైనస్ క్యూ ఆ పొటెన్షియల్ ఉన్న చోట దగ్గర తీసుకురావాలి కాబట్టి మైనస్ క్యూ ఆ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఫైనల్ ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తం సో దీనికేమో ఇంత 0 అవసరం లేదు ఛార్జ్, దీనికేమో ఎంత. సో 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఫైనల్ గా 3 యాడ్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అనమాట. 0 1 1 -√2 2 -√2. సో ఫైనల్ గా 4 -1/√2 1/√2 సో ఫైనల్ గా 4 -√2 ఇంత వర్క్ డన్ కావాలన్నమాట. టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకురావడానికి ఎంత వర్క్ కావాలి? 4 -√2. The work depends only on the arrangement of the charges and not how they are assembled. By definition, this is total electrostatic energy of the charges. So work depends on only arrangement of the charges, not how they are assembled. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేసింది ఫస్ట్ ఏ తీసుకొచ్చాం, బి తీసుకొచ్చాం, సి తీసుకొచ్చాం. సో మీరు ఏ ఫస్ట్ డి తీసుకొచ్చి, సి తీసుకొచ్చి, బి తీసుకొచ్చి, ఏ తీసుకొచ్చినా, లేకపోతే సి బి తీసుకొచ్చి, ఏ తీసుకొచ్చా, డి తీసుకొచ్చినా we will get the same answer మాట. అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. The work done depends upon only the arrangement of the charges, not on the how they are assembled. By definition, this is total electrostatic energy of the charges. So by definition of the total electrostatic energy మాట. The extra work necessary to bring charge Q0 to point E where the 4 charges A, B, C, D is Q0 into electrostatic potential at E. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ చూద్దాం. సో మైనస్ క్యూ, 2 మైనస్ క్యూలు ఉన్నాయి, దీనివల్ల ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఇది d√2 అంటే d/√2, ఇది d/√2. దీని దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ d/√2. దీని దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, సో ఏ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ q/4πε0 d/√2. సో q/4πε0 d/√2. సో దీనివల్ల ఇది 4π, దీనివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ -q/4πε0 d/√2. సో మళ్ళీ ఇంకోటి -q/4πε0 d/√2. సో మొత్తం అన్ని పొటెన్షియల్ యాడ్ చేస్తే Q0 ఇంటూ మొత్తం అన్ని పొటెన్షియల్ యాడ్ చేస్తే మీకు 0 వస్తుంది. సో there is no required. The electrostatic potential at E is clearly 0 since the potential A due to A and C cancel by due to and B and D. So B and D and C, A and C automatically cancel. So no work is required to bring any charge to point E. Point E రావడానికి ఏం వర్క్ చేయని అవసరం లేదన్నమాట. ఓకే. So next question. So next concept. The potential energy in a external field. So ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ
ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఛార్జ్ చూసాం. ఓకే, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు దాకా మనం ఎలా చేసాం, ఏం ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయలేదు. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు సేమ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో చూస్తున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ. సో అందులో ఇప్పుడు మళ్ళీ సెపరేట్ గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఛార్జ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సింగిల్ ఛార్జ్ అంటే ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ స్పెసిఫైడ్, ద చార్జెస్ అండ్ దేర్ లొకేషన్స్ and the potential of the system of those charges were determined. In this section, we are asked to relate but a distinct what is the potential energy of a charge Q in a given field. This is the question, in fact, the starting from the led to notation of the electrostatic potential. So, ikkada emantunnaranటే the source of a electric field was specified, the charges and their locations and the potential energy of a system of charges were determined. So in this section we are related but a distinct question, what is potential energy of a charge Q in a given field. So potential energy of a charge in a given field, some given field lo potential energy of charge ఎంత ఉంటదని. So but here we are address the question again to clarify in way that it different from the discussions 2.7. So the main difference is that we are now concerned with the potential of energy or charges in a extra field. So main concern ఏంటి, some extra field ఉంటే ఆ చార్జ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతని కనుక్కోవడానికి చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో the external field is not produced by given charges whose potential energy we wish to calculate. E is produced by some sources externally to give charges. The external source may be known, but often they are unknown, unspecified. So external sources అనేది is produced by some external source. అది దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది మనకు తెలియచ్చు, తెలియకపోవచ్చు. So what is specified is the electric field E and the electrostatic potential V due to the external forces. We assume the charge Q does not significantly affect the source producing the electric field. So మన charge Q అనేది సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఆ సోర్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసేటట్టు ఉండదు అన్నమాట. ఓకే, రిజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ ఇఫ్ క్యూ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ఇది ఎప్పుడు ట్రూ, క్యూ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఆర్ హెల్డ్ ఫిక్స్డ్ బై అదర్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఫోర్సెస్. సో ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ అనేవి ఫిక్స్డ్ బై అనదర్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఫోర్సెస్. ఈవెన్ క్యూ ఈస్ ఫైనైట్, its influence on the external sources may be still ignored in the situation when very strong sources are far away at infinity produce finite field E in the region of interest. So ఇది ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ క్యూ ఫైనైట్ ఉన్నా కానీ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ మే బి స్టిల్ ఇగ్నోర్డ్. సో ఇవి ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అంటే అది చాలా ఫార్ అవే ఇన్ఫినిటీ ప్రొడ్యూస్ ఎ ఫైనైట్ ఫీల్డ్ E in a region of interest. Note again that we are interested in determining the potential energy of a given charge Q later the system of charges in the external field. So we are not interested in the potential energy of the sources producing the external field. So మనం ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నమాట ఏ సోర్సెస్ అయితే పొటెన్షియల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ద్వారా క్రియేట్ అవుతున్నాయో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాయో. ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E and the corresponding external potential V may vary from point to point. By definition, V at a point is the work done bringing a unit positive charge from infinity to that point. So V అంటే definition మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఇది ఏంటి, నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ బ్రింగింగ్ దట్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు పాయింట్ P. ఓకే, సో we continue to take the potential at infinity to be 0. సో ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, పొటెన్షియల్ at infinity పాయింట్ 0 అనుకుంటున్నాం. సో thus work done in the bringing a charge Q from the infinity to the point P in external field is QV. So ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, the work done ఎంత అవుతుంది, bringing a charge from external work done bringing a charge from Q from infinity to point P, Q into V మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం కదా. This work is stored in the form of potential energy of Q. If the point P has position vector R related to some origin, we can write it as potential energy at Q is at R is in an external field is Q into V of R. V of R is the external potential at R. Okay. So thus electron charge Q. So electron charge anta 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is accelerated by the potential difference delta V 1 volt. It would gain the energy of Q delta V is 1.6 into 10 power minus 19 joules. The unit of energy defined as 1 electron volt. So ఈ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం ఏమంటే 1 electron volt అంటాం. ఓకే,
The units based on electron volt is most commonly used in atomic, nuclear, and particle physics. So 1 kilovolt ante 10 power 3 electron volt mata. So 1 electron volt ante 1.6 into 10 power minus 19 joules. So potential energy of a system of two charges in a external field. The potential energy for two charges in external field చూస్తే ఇప్పుడు now we ask the potential energy of a system of two charges Q1 Q2 located at R1 R2 respectively in external field. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు సింగిల్ చార్జ్ చూసాం, ఇప్పుడు టూ చార్జెస్ Q1 Q2 మాట ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో సమ్ R1 R2 పొజిషన్ లో ఉంటే R1 R2 పొజిషన్ లో Q1 Q2 చార్జెస్ ఉంటే ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో calculate the work done in bringing the charge Q1 from the infinity to R1. So it is Q1 into V of R1. Now next we consider the work done to bringing Q2 to R2. In this step, the work done is not only against the external field, but also the against the field due to Q1. ఇప్పుడు ఏంటి, ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డే కాదు, Q2 VR2 కాదు. ఓకే, దీని వర్క్ డన్ అగైన్స్ ద ఫీల్డ్ డ్యూ టు Q1 నుంచి వచ్చే ఫీల్డ్ మీద కూడా దాని అగైన్స్ కూడా వర్క్ చేయాలి. ఆ వర్క్ ఎంత, Q1 Q2 by 4πε0 R12 రెండు మధ్య డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, వేర్ R1 is the distance between Q1 and Q2. We made the use of equations 2.7 and 2.22. So 2.22 use చేసి by superposition of principle of fields we can add up the work done on the Q2 against two fields E on E and that due to Q2. So external field plus Q1 వల్ల వచ్చే ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, Q1 into VR1 ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో Q1 కి వర్క్ డన్ ఆన్ ద Q1 అనమాట టు బ్రింగ్ టు దట్ పాయింట్. సో Q2 ఆ పాయింట్ కి తీసుకురావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో ప్లస్ ఆల్రెడీ Q1 తీసుకొచ్చాం కదా, దాని వల్ల వచ్చే కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం మూడు యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting two charges 7 coulomb and minus 2 microcoulomb with no external field placed at a minus 9 centimeter 00 9 centimeter 00 coordinates ఇచ్చాడు. సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాడు వాడు, 7 coulomb ఏమో ఇక్కడ 7 microcoulomb minus 900 minus 2 microcoulomb 900. Okay, so how much work is required to separate the charges infinitely away from each other. So infinitely away from each other, how much work done antadu. Suppose the system of the charges is now placed in an external field E equal to A into 1 by R square. A equal to ఎంత ఇచ్చాడు, what would be the electrostatic energy configuration be? So potential energy ఎంత అవుతుంది, Q1 Q2 1 by 4πε0 into Q1 Q2 divided by R. So K value ఇది 1 by 4πε0 value. సో 7 coulomb minus 2 coulomb ఈ రెండు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి R అనేది రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇది 9 centimeters ఇటు ఉంది, ఇది 9, సో టోటల్ 18 centimeters. సో ఇట్ ఈస్ 18 into 10 power minus 2 meters మాట. సో అక్కడ మనం చూస్తే 18 into 10 power minus సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus 0.7 joules వస్తుంది. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ రావడానికి. సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ U2 minus U. సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ దగ్గర ఎనర్జీ ఎంత U మాట. U అనుకుంటే 0 minus U. సో U అనేది మనకు ఆల్రెడీ -0.7 వచ్చింది. సో వర్క్ డన్ ఎంత కావాలి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకురావడానికి, 0.7 joules. So question C, suppose mutual interaction of the two charges remains unchanged. In addition there is a, so in addition ఏముంది ఎక్స్ట్రాగా, mutual interaction energy of two charges remains unchanged. In addition there is energy of interaction of the two charges with the external field we find. So ఆ addition of charges in external field వల్ల suppose mutual Q1 into VR1 plus Q2 plus VR2. Okay, అదంతా A into 7 ఇది తెలుసు కదా మనకి. VR1 అంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఓకేనా. Q into VR1 ఎంత, A by 1 by R square అంతే కదా. ఓకే, R ఎంత మనకి A అనే వాల్యూ ఇచ్చాడు.
సో చార్జ్ ఇచ్చాడు, Q1 చార్జ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఒకటేమో -2 కూలుంబ్, ఒకటేమో 7 కూలుంబ్. సో నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? Q1 ఇంటూ VR1, Q2 ఇంటూ VR2, Q1 Q2 బై దీని వల్ల ఆల్రెడీ Q1 చార్జ్ అనేది ఉంటాం, ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉండటం వల్ల. సో Q2ని ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం కదా, ఈ ఫార్ములా వర్క్ డన్ అసెంబ్లింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్, సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో సేమ్ వాల్యూస్ Q1 Q2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, V1 V2 ఎంత అవుతుంది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? 9 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. 9 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏంటి? 0.09 మీటర్స్, అంతే కదా. సో అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అన్నమాట. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే -dV/dr, అంతే కదా. ఇది ఎప్పుడు -dV/dr దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. సో సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇలా రాయొచ్చు కదా, -dV/dr. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఇది వచ్చింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది? -0.7 జౌల్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా ఈ వాల్యూ నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. సో ఈ మొత్తం 3 ప్లస్ చేస్తే మనకి నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ 49.3 జౌల్స్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ డైపోల్ ఇన్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైపోల్, సో డైపోల్ కనుక చేస్తే దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్? సో ఇదేమో -Q, ఇది +Q, ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో E అనుకుంటే, as seen in the last chapter, the uniform electric field, the dipole experience no net force but experience a torque. So యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో డైపోల్ అనేది నెట్ ఫోర్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే దీనికి ఈక్యూ ఫోర్స్ అనేది ఇటు ఉంటుంది, దీని ఈక్యూ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. కానీ దీని వల్ల ఏంటి? టార్క్ వస్తుంది అనమాట. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ P క్రాస్ E, విచ్ ఈస్ టెన్ టు రొటేట్ unless P is parallel to, unless dipole is parallel to electric field, ఇది రొటేట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ tau external is applied in such a manner such that it neutralizes the torque and rotates in the plane paper from the angle θ0 to θ1. So at infinitesimal angular speed and without angular acceleration, the amount of work done is by tau external into d theta. Tau external అంటే P into E sin theta d theta. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin theta d theta ఏమవుతుంది? -cos theta అవుతుంది. సో -cos theta, cos θ1 minus cos θ2, minus sign కాబట్టి cos θ0 minus cos θ1. సో ఇక్కడ ఏంటి? దిస్ వర్క్ is stored as the potential energy of the system. We then associate the potential energy U of theta with an inclination theta of the dipole. Similar to the other potential energy, there is a freedom in choosing the angle where the potential energy U is taken to be 0. A natural choice has to take θ0 equal to π/2. An explanation for it provided towards the end of the discussion. We can then write U of theta is equal to P into E cos π/2. సో θ0 ని π/2 తీసుకుంటే, సో ఇదేంటన్నాడంటే there is a freedom of choosing angle where the potential energy U is taken as 0. సో అలాంటి ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటే U of theta అనేది π/2 అయితే -cos theta. సో ఇది ఏమవుతుంది? PE cos theta. సో మైనస్ P డాట్ E అని రాయొచ్చు దీన్ని. సో U of theta అనేది -P డాట్ E. The expression can alternately understood from the equation 2.29. We can apply 2.29 to present the system of charges +Q and -Q. సో U of theta ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? Q into VR1 minus VR2 minus Q square divided by 4πε0 సో ఇది దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇది మాట, Q into VR1 minus Q into VR2. So here R1, R2 are the position vectors of Q plus Q and minus Q. Now the potential difference between position R1 and R2 is equal to the work done in bringing the unit positive from the R2 to R1. The displacement and parallel force
to the force is 2a cos theta. So displacement parallel to the ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా మీకు డయాగ్రామ్ లో, ఇదంతా 2a cos theta. సో thus VR1 minus VR2 is equal to minus E into 2a cos theta అన్నమాట. సో ఈ VR1 minus VR2 అంత మైనస్ 2 into 2a cos theta కాబట్టి ఈ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ క్యూ ఇంటూ ఈ ఎంత పి ఈ క్యూ ఇంటూ ఏ 2a cos theta అంటే మైనస్ దీన్నే మళ్ళీ పిఈ cos theta మైనస్ ఇలా రాయొచ్చు. సో పిఈ cos theta మైనస్ పిఈ డాట్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ బై 4π ఇంటూ 2a. సో మనకు ఆల్రెడీ u ఆఫ్ థీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డాట్ ఈ వచ్చింది. u డాష్ ఆఫ్ థీటా అనేది ఎంత వచ్చింది, అంతే కదా. సో వీ నోట్ దట్ u డాష్ ఆఫ్ థీటా డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద u థీటా బై ఎ క్వాంటిటీ విచ్ ఇస్ జస్ట్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ గివెన్ డైపోల్. ఫర్ ఎ గివెన్ డైపోల్ ఇది కాన్స్టెంట్ జస్ట్. ఓకే, సో సిన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ ఎ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, we can drop that second term in the equation 2. So ఇది మనం డ్రాప్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దెన్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది ఈక్వేషన్ 2.32. సో అది మళ్ళీ 2.32 ఈక్వేషన్ లైక్ u ఆఫ్ థీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డాట్ ఈ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీ కెన్ నౌ అండర్స్టాండ్ why we took the theta equal to π/2. In this case, the work done against the external field is bringing plus q and minus q are equal and opposite cancelling out. So అందుకోసం మనం ఆ థీటా నాట్ ఈక్వల్ టు π/2 తీసుకున్నాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. సో a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude of 10 power minus 29 coulomb meter. So 10 power minus 29 coulomb meter permanent dipole moment ఉంది. So a mole of this substance is polarized at low temperature by applying the strong electrostatic field of magnitude 10 power 6 volt per meter. The direction of the field is suddenly changed. So direction by an angle 60 degrees. Estimate the heat released by substance, aligning its dipoles along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of sample. So what ఏమన్నాడంటే dipole moment of each molecule. So ఇంత ఇచ్చాడు. సో 1 mole of substance ఎంత కంటెంట్ అవుతుంది 10 into 10 power 23 molecules కాబట్టి దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే dipole moment of all molecules ఎంత 6 into 10 power 6 coulomb meter. So initial potential energy ఎంత మైనస్ పి డాట్ ఈ. సో పిఈ కాస్ థీటా 0 degrees ఇచ్చాడు. సో మైనస్ 6 joules. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఫైనల్ థీటా 60 degrees అయింది. సో మైనస్ 3 joules. సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. సో మైనస్ 3 joule మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 6 joule. సో టోటలీ 3 joules ఆఫ్ ఎనర్జీ చేంజ్ అనమాట. దెర్ ఇస్ ఎ లాస్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. దిస్ మస్ట్ బి ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట. ఆ 3 joules అనేది హీట్ ఫార్మ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. నెక్స్ట్ conductors and insulators were described briefly in chapter 1. Conductors contain mobile charge carriers. In metallic conductors, these charge carriers are electrons. సో కండక్టర్స్ అన్న ఇన్సులేటర్స్ అన్న మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిసిటీని ఈజీగా కండక్ట్ చేస్తుంది. కండక్టర్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఇట్ వోంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నమాట. లైక్ అంత ఈజీగా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. ఓకే, the conductor contains mobile charge carriers. In metallic conductors, these charge carriers are electrons. So usually metal conductors lo ee charge carriers and electrons antaru. In a metal, the outer valence electrons part away from their atoms and they are free to move. So metal lo entante ఏమవుతుంది, metal లో ఏంటంటే these electrons are free away from their atoms and are free to move. These electrons are free within the metal but not free to leave the metal. The electrons form a kind of gas. They collide with each other and with ions they move randomly in different directions. In an external field, they drift against the direction of the field. The positive ions made up of the nuclei and bound electrons remain held in the fixed position. So positive ions made up of the nuclei and the bound electrons remain at fixed position matter. Okay,
Free electrons are form of a kind of gas. They collide with each other with ions and randomly in different directions. In external electric field, they drift against the direction of the field. Okay. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఎలక్ట్రాన్ మీద ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ద డ్రిఫ్ట్ అగైన్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి. ద పాజిటివ్ ions మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూక్లియై, ద బౌండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమైన్ held in their fixed position. In electrolytic conductors, the charge carriers are both positive and negative ions. But so electrolytic conductors లో charge carriers అని both positive ఉంటాయి, negative ions ఉంటాయి. But in situation in this case more involved, the movement of charge carriers is affected by both external electric field, also by called chemical forces. See in the chapter 3. We shall restrict our discussion to metallic solid conductors. So మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ మెటాలిక్ సాలిడ్ కండక్టర్స్ తో డిస్కషన్ మీద రిస్ట్రిక్ట్ అవుతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది మన డిస్కషన్ ని మెటాలిక్ సాలిడ్ కండక్టర్స్ తో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. లెట్ us note the important results regarding the electrostatics of conductors. First, inside a conductor electrostatic field is zero. ఎందుకు? సో ఇన్సైడ్ కండక్టర్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. సో కన్సిడర్ ఏ కండక్టర్ న్యూట్రల్ ఆర్ చార్జ్డ్. దే మే ఆల్సో బి ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. ఇన్ ఎ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్ when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. So conductor లో ఏంటి, when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. This fact can be defining property of conductor. A conductor has a free electrons as long as electric field is not zero. The free charges carriers would experience force and drift. In the static situation, free charges are distributed themselves. The electric field is zero everywhere inside. Electrostatic field is zero inside a conductor. So free charges, a conductor has free electrons as long as electric field అనేది not zero అయితే the free charges would experience force and drift. In a static situation లో free charges have so distributed themselves. So in static condition లో free charges అనేవి ఓకే, ఫ్రీ చార్జెస్ అన్ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇన్సైడ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జీరో ఉంటుంది అది ప్రతి పాయింట్. సో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్, కండక్టర్ లో చార్జ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ కండక్టర్ or electrostatic field must be normal to the surface at every point. So if E were not normal to the surface, at surface charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. So if E were not normal to the surface, it would have some non-zero component along the surface. Free charges on the surface of the conductor would then experience force and move. సో ఇక్కడ ఏంటంటే at the surface of the charged conductor, సో charged conductor surface charge అయి ఉంటే electrostatic field must be normal to the surface at every point. సో electrostatic field అనేది ఎలా ఉంటది, ప్రతి పాయింట్ సర్ఫేస్ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఈ వర్ నాట్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాన్ జీరో కాంపోనెంట్ along the surface. Free charges on the surface of the conductor would experience the force and move. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నార్మల్ గా లేదనుకో, సమ్ కాంపోనెంట్ ఉందనుకో టాంజెన్షియల్ గా, అలా ఉందంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టే కదా. సో అప్పుడు ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి కదా, దెన్ వుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్స్ టు మూవ్. ఇన్ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్ దేర్ ఈ షుడ్ బి నో టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్. సో అంటే ఇప్పుడు స్టాటిక్ కాదు కదా దాని మీనింగ్. సో దట్స్ వై ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ కండక్టర్ మస్ట్ బి నార్మల్ టు సర్ఫేస్. అందుకే సర్ఫేస్ దగ్గర ఎప్పుడు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అది. సో నెక్స్ట్ కండక్టర్ లో ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ కండక్టర్ కెన్ హ్యావ్ నో ఎక్సెస్ చార్జ్ ఇన్ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్. సో ఇంటీరియర్ ఆఫ్ కండక్టర్ అంటే ఇక్కడ కండక్టర్ ఈవెన్ గా చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే, సో
interior of the conductor can have no excess charge in static situation. Static situation లో interior of the conductor దగ్గర low charge ఉండదు, extra charge అనేది. A neutral conductor has equal amounts of positive and negative charge. So a neutral conductor has equal amounts of positive and negative charges in every small volume or surface element. When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface. So conductor charge చేసినప్పుడు ఏంటంటే excess charges can reside only on the surface మాట. Surface మీద distribute అవుతాయి, inside వెళ్ళదు. Reside only on the surface in the static situation. This follows from the Gauss law. Thus the arbitrary volume V inside the conductor on a closed surface bounding the volume element V, electrostatic field is 0. మీరు ఏ ఛార్జ్ ఇచ్చినా అది సర్ఫేస్ మీద స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ గాస్ లా, అకార్డింగ్ టు గాస్ లా అంటే సపోజ్ గాస్ లా ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. సో క్యూ అనేది ఏంటి, ఇన్సైడ్ ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఇన్సైడ్ ద ఛార్జ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీరు గాస్ లా అప్లై చేస్తే దిస్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ద గాస్ లా. కన్సిడర్ ఆర్బిటరీ వాల్యూమ్. సో ఆర్బిటరీ వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఓకే, కన్సిడర్ ఆర్బిటరీ వాల్యూమ్ V inside the conductor on the closed surface as bounding the volume element E, the electrostatic field is 0. Thus the total electric flux through S is 0. So లోపల electrostatic field అనేది 0. సో దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనేది 0. సో phi అనేది 0 అంటే ఏంటి, ఇన్సైడ్ ద ఛార్జ్ 0, లోపల ఏం ఛార్జ్ ఉండదు అన్నమాట, నెట్ ఛార్జ్. Hence by Gauss law there is no net charge enclosed by surface S. But the surface S can be made by small as you like. The volume V can be made vanishingly small. This means there is no net charge at any point inside the conductor. Any excess charge must reside on the surface. Even excess charge ఉంటే అది సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది, ఇంటీరియర్ లో లోపల ఏముండదు ఛార్జ్. ఓకే, ఇన్ స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్. ఫోర్త్ పాయింట్, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor, has same value as inside on its surface. So electrostatic potential అనేది కాన్స్టెంట్ throughout the volume of the conductor, has the same value inside on the surface, same value ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, కండక్టర్ లో. దిస్ ఫాలోస్ ద రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 and 2 above. సో పైన 1, 2 కన్సిడర్ చేస్తే మీకు దాన్ని బట్టి ఇది అర్థమవుతుంది, అర్థమైంది కదా. So since E is 0 inside the conductor, no tangential component on the surface, no work is done moving a small test charge within the conductor on the surface, that there is no potential difference between any 2 points inside on the surface of the conductor. Hence the result of conductor is charged. Hence the result, if the conductor is charged, the electric field is normal to the surface exists. This means potential will be different for the surface and a point outside the surface. So potential అనేది సర్ఫేస్ మీద అవుట్సైడ్ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్బిటరీ సైజ్, షేప్ and charge of configuration, each conductor is characterized by the constant value potential, but this constant may differ from one conductor to another. Next thing, electric field at the surface of the charged conductor. So electric field ఎంత ఉంటుంది సర్ఫేస్ దగ్గర charged conductor. So surface charge density sigma అనుకుంటే surface of the conductor ఇది S అనుకుంటే surface of the conductor, electric field అనేది perpendicular గా ఉంటుంది E, where sigma is the surface charge density, n is the unit normal vector. Unit vector normal to the surface in outward direction. To derive the result, choose the pillbox as short cylinder. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు కదా, a Gaussian surface above the point P. Okay, Gaussian surface above the point P consider చేస్తే, as shown in the figure 2.17, the pillbox is partly inside, partly outside the surface of the conductor. It has small area of cross section delta S and negligible height. So a small area of cross section delta S and negligible height. Just inside the surface, the electrostatic field is 0. Just outside, the field is normal to the surface with magnitude E. Thus, contribution to the total flux of the pillbox comes only from the outside circular cross section. So E dot delta S, outside the circular E dot delta S is positive for sigma greater than 0, negative for the sigma less than 0. So since over the small area,
delta S, E may be considered as constant. E and delta S are parallel or anti-parallel. The charge enclosed by pillbox is sigma delta S. So sigma charge density unte sigma delta S charge enclosed. So E dot delta S is sigma dot delta S. Delta S cancel aithe finally E equal to sigma by epsilon naught, including fact that electric field is normal to the surface. We get a vector relation which is true for both sides sigma. Okay. So electrostatic shielding అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో electrostatic shielding అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? Consider a conductor with a cavity with no charges inside the cavity. So we will end the session here. So we will continue from tomorrow. Thank you.